Good morning to all. Today we are going to discuss about the third member comes under Chlorophyceae, Chara, which comes under the order Caryls and family Cariaceae. Chara, which is a common Indian species found around the freshwater ecosystem in India, and the common Indian species, about 26 have been reported from India, of which Chara nuda, Chara wallichii, Chara fragilis, etc. are the common species. They are the submerged freshwater forms. What makes it different from other chlorophycean members is the presence of calcium carbonate crystals encrusted over the plant body, which makes them a stony appearance when we touch. That's why they are commonly known as stoneworts. Coming to the vegetative structure, apart from the other two members which we have studied under Chlorophyceae, that is Chlamydomonas and Volvox, these are multicellular macroscopic filamentous branched structures that is just like green plants. They have erect and branched axis which consisting of two types of branches of limited growth and branches of unlimited growth, and both of the branches contain nodes and internodes. Apart from the main axis, there are rhizoids which helps the Chara plant species attach to the substrate. We will look on one by one. First one is the main axis. From the picture you can clear that the main axis consisting of several nodes as well as internodes. And you can see that there are certain branches which arises from the nodes. There are two types of branches of limited growth and branches of unlimited growth. First we will discuss on the branches of limited growth. The branches of limited growth are otherwise known as short laterals or primary laterals or leaves or branchlets. They arise in whorls from the nodes. അവ ഇങ്ങനെ നോട്ട്സിനെ സർക്കിൾ ചെയ്തായിരിക്കും വളരുക. But this ceases the growth after a definite length. That's why they are termed as short laterals. They have only limited number of nodes and internodes, and from the nodes there arise secondary laterals which are known as stipules, which makes two types of Chara species, stipulated and unstipulated Chara species. In unstipulated Chara species there is no stipules or secondary laterals. And the fertile branches, that is the male and female reproductive structures, are arise at their nodes or secondary laterals. Second are branches of unlimited growth. From the term itself, you should know that they continue to grow indefinitely, which contains numerous nodes and internodes. They have cortication. They resembles the main axis, but they are known as long laterals because we can see that they can continue to grow just like main axis, not like short laterals or primary laterals. Then what is cortication? Cortication is a peculiarity of Chara species because when you take a closer look at the internodal or nodal cells, you can see that they are encircled by what? Vertically elongated cortical threads. And the threads are smaller cells which are arranged in a row, and nearly half of the thread are arise from the upper node and other from the lower nodes. You can see these are the descending filaments and these are the descending filaments and some are the ascending filaments. That is, some comes from the upper node and some comes from the lower node, and both of them meet at the center covering the entire internodal cells. So this is a peculiarity of Chara species, presence of cortications. And when we look inside the cell, you can see there are two types of cells. At the apex and at the nodes, you can see the small isodiametric cells with a central nucleus, granular cytoplasm. With chloroplast, when we look, they are discoid, numerous, evenly distributed without vacuoles and no pyrenoids. Okay, vacuoles are present, but vacuoles are very small.
but you can see that the chloroplasts are numerous and they are evenly distributed. When the closer look at the internodal cells, they are usually elongated cells with large vacuole in the center, and cytoplasm or nuclei are displaced to the peripheral region. And chloroplasts are again discouraged, numerous, but they are arranged longitudinally. Cytoplasm is peripheral, stationary with an outer exoplasm and an inner endoplasm, and cytoplasmic movements or cyclosis is shown by certain Chara species. Coming to cell wall, since it is a chlorophysin member, just like plant cells, cellulosic cell wall with hemicellulose, lignin, pectin, etc. are present. But what makes a difference is the presence of calcium carbonate crystal encrusted over the cell wall. Then coming to reproduction, there are two methods of reproduction, vegetative methods as well as sexual, whereas asexual mode of reproduction is absent in Chara. In vegetative reproduction, common structures present are amylum stars, which are star-shaped reserve food material aggregates and commonly found in Chara stelligira. And then there are bulbils, which are around a tuber-like structure, just like our potato, tuber-like structures which are present on rhizoids. Rhizoids in Chara aspera and on stem nodes as in Chara baltida. The figure is shown. And then there are secondary protonema, that is just a creeping protonema like structure which are developed from nodes or internodes. So vegetative reproduction is important in Chara, just like higher plant species. Bulbils, amylum stars and secondary protonema are reported in Chara species. Coming to sexual reproduction, which is very important because it is peculiar in the case. Two structural features are present during secondary reproduction, globule and nucleule. That is, the male sex organs are known as globule and female sex organ is known as nucleule. This is a figure which showing the presence of globule and nucleule. Usually the sexual reproduction is eugamous, and there are two types of species, homothallic monoecious and heterothallic dioecious species. Homothallic means globule and nucleule are present at the same point on the node of short laterals. You can see from the picture globule rounded body structure and nucleule oval body structures. Usually nucleule are present above globule in homothallic species, whereas in heterothallic, which is less common in Chara, the globule and nucleule are present in different plant. First one is the structure of globule. It is little bit complicated. It is a large spherical red or bright orange colored structures which we can see from the previous slide. You can see the globule structure which is large or orange colored structure. When we look at a closer look, it consisting of a long pedicel which makes it attached to the node of the plant body, and it has an outermost wall which consisting of 8 shield cells. Can see the shield cells in the closer look in the picture. You can count more than 8 because it is the 8 has been divided into so many shorter segments. And when we look inside the shield set, it encloses an internal cavity. Just like a tube, the outermost wall is known as shield cell, which consisting of 8 in number. And we look inside the shield cell, it harbors an internal cavity. And the internal cavity consisting of a central rod known as manubrium, which bears primary capitulum, and primary capitulum bears secondary capitulum, which is a pair of branched, which in turn bears a pair of branched or unbranched spermatogenous filaments. അതായത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 8 ഷീൽഡ് സെല്ലുണ്ട് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് കവറിൽ. ആ 8 ഷീൽഡ് സെൽസും ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മനുബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കൂ. സെൻട്രലായിട്ട് മനുബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോഡ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലാണ്. ആ മനുബ്രിയം ഇൻറ്റേൺ ബയേഴ്സ് പ്രൈമറി ക്യാപിറ്റുലം. കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ക്യാപിറ്റുലം. പ്രൈമറി ക്യാപിറ്റുലത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് സെക്കൻഡറി ക്യാപിറ്റുലം, അതും കുറച്ച് സെൽസാണ്. സെക്കൻഡറി ക്യാപിറ്റുലത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഫിലമെൻറ്റ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫിലമെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെർമറ്റോജീനസ് ഫിലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ബിയർ ആൻഡ്രോസോയിഡ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലോബ്യൂൾ വിച്ച് ഈസ് നമുക്ക് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോബുലാർ ഓറഞ്ച് കളേർഡ്, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളേർഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാം. അതിൻ്റെ വാളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷീൽഡ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ 8 in number.
ഷീൽഡ് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ്. ആ ക്യാവിറ്റി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ മനുബ്രിയത്തിലാണ്. ആ മനുബ്രിയം ബിയേഴ്സ് പ്രൈമറി ക്യാപിറ്റുലം വിച്ച് ആർ സെൽസ്. Primary capitulum bears secondary cells known as secondary capitulum, and from the secondary capitulum numerous spermatogenous filaments arise. മെച്ചുർ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ 8 ഷീൽഡ് സെല്ലില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് 8 ഷീൽഡ് സെല്ല് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 കുറച്ചും കൂടെ പാർട്ടീഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 8 ഷെല്ല് ദേ മൂവ് എപ്പാർട്ട് എക്സ്പോസിങ് ദ സ്പെർമറ്റോജീനസ് ഫിലമെൻറ്റ്, ആൻഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫിലമെൻറ്റ് 200 ആൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. And androcytes metamorphosed to elongated, coiled and biflagellated anthrozoids. ഇതാണ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് വളരെ വലുതാണ്, ബൈഫ്ലജലേറ്റഡ് ആണ്, കോയിൽഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആന്ത്രീഡിയൽ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലോസർ ലുക്കാണിത്. ആന്ത്രീഡിയൽ ഫിലമെൻറ്റിൽ ഓരോ ആന്ത്രീഡിയൽ ഫിലമെൻറ്റിലും എത്രയുണ്ട്, സ്പെർമാറ്റോജനസ് ഫിലമെൻസിലും എത്ര ഉണ്ട്, 200 ആൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ആൻഡ്രോസൈറ്റ്സും മെറ്റമോർഫോസ് ചെയ്തിട്ട് ബൈഫ്ലജലേറ്റഡ് കോയിൽഡ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആവും. അത് മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റിലീസാവും. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്യൂൾ. ന്യൂക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ്. ദേ ആർ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഓവൽ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ലൈ എബവ് globule in homothallic monoecious species. They have a short stalk compared to globule. They also contain, the wall layers are known as 5 spirally twisted tube cells. They usually twist around the ovum and cover except at the tip. ടിപ്പിൽ മാത്രം ആ ട്വിസ്റ്റഡ് 5 ട്വിസ്റ്റഡ് സ്പൈറലി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ട്യൂബ് സെൽസ് ഫുള്ള് ഓവത്തിനെ ചുറ്റി, പക്ഷേ അപ്പർ പൊസിഷൻസിൽ മാത്രം ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അൺഎക്സ്പോസ്ഡ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് there are 5 another type of cells known as 5 corona cells. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ at a single uninucleate egg is present at the center, and the tip portion which is an uncovered tip portion also known as receptive spot, അവിടെ നിന്ന് ഒരു കെമിക്കൽ യൂസ് ഔട്ട് ചെയ്യും to attract androcytes. And usually like other species, structure of the nucleus also is also rich in reserve food material like oil and starch. ഇതാണ് ന്യൂക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ട്, 5 ട്യൂബ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ ട്വിസ്റ്റഡ് അറൗണ്ട് ദ ഓവം ആൻഡ് ഇറ്റ് കവർ എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ്. ആൻഡ് ദ ടിപ്പ് 5 type of cells known as corona cells, and then center there is placed a large egg, okay, which is rich in reserve food materials. So during fertilization, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു biflagellated anthrozoids are liberated in the water. They swim about in the water, reach the mature nucleus. At maturity what happened is tube cells elongate near tip to form neck. Tube cells unexposed ആയിട്ട് ടിപ്പിലേക്ക് വളരും. Corona cells they move apart and produce a central slit or passage for the anthrozoids. Only one anthrozoid penetrates the wall and male nucleus fuses with the ovum to form the zygote. Zygote is the fertilized nucleus. They migrate towards the apex. കാരണം നമുക്കറിയാം എഗ്ഗ് താഴെയായിരുന്നു. They migrate towards the apex, secrete cellulosic cell wall and changes color to yellow or brown. Walls of tube cells and oogonium becomes thick and develop different types of sculpturings. At this stage they settle at the bottom of the water. In the nucleus release ചെയ്തിട്ട് they settle at the top of the water body and goes for a resting period for some times. And when a favorable season comes, the diploid nucleus undergo meiosis to form 4 haploid nuclei. One moves to the apical pole and other 3 moves to the basal pole, and septum forms between the upper and the lower portion. Lower 3 nuclei degenerate. ഔട്ടർ എൻവലപ്പ് ബ്രേക്സ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സ്ക്ലപ്ചറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ വാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദി ബ്രേക്സ് എക്സ്പോസ് ദി അപ്പർ സെൽ. അപ്പർ ഉള്ളി സിംഗിൾ സെൽ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ, ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പർ സെൽ അണ്ടർഗോ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിവിഷൻ ടു ഫോം 2 cells. First the upper cell is known as protonomal initial and the lower cell is known as rhizoidal initial, and they grow in opposite direction. Protonomal initial develops into protonema and rhizoidal initial develops into rhizoid. Protonema എന്ന് പറയുന്നത് green filamentous primary protonema which bear nodes and internodes, and rhizoids are colorless, they are not green, non-photosynthetic, colorless, bearing nodes and internodes. So this is a life cycle of Chara. We can see that vegetative reproduction bearing bulbils and amylum stars, whereas sexual reproduction bearing globule and nucleus. They both fertilize to form the diploid zygote.
zygote and again form protonema like structure. This is the structure of protonema. You can see protonema rhizoidal initials and protonemal initials, and they developed into the diploid haploid plant body. Okay. So, again the Chara is a haplondic green algae. The diploid life cycle is restricted only to the diploid zygote. Hope you all understood Chara, which is a very beautiful, this is how Chara looks when we collect from the fresh water, and it is a very beautiful species. The reproductive structures are very beautiful in morphology. You just go through the video and study well, prepare notes, and thank you for listening.